ఐ డోంట్ నో మ్యాన్, హామిల్టన్ నోటీస్ పీరియడ్లో ఉన్నాడు. సో వాడు Dude, you're accusing him of something. ఐ నో వాడు నోటీస్ పీరియడ్లో ఉన్నాడు, వాడు టైం పాస్ చేసుకుంటాడు, వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫెరారీలో కూర్చోవాడు. అసలు FIA టూ మచ్. అసలు 20 seconds టైం పెనాల్టీ అని నాకు అర్థం కాదు ఇంత చిన్నదానికి. వాడేమన్నాడు, హెల్మెట్ వెళ్ళిపోతే నేను కూడా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు. బట్ ఇక్కడ రెడ్ బుల్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ కార్. సో వాట్ రెడ్ బుల్ ఈరోజు ఇలా ఉండడానికి కారణం ఇస్ Dietrich and Helmut Marko. So Helmut Marko used to source talent from F2, F3 నుంచి తీసుకొచ్చి he made it here. So half of the grid owes their lives to owe their F1 careers to Helmut Marko. ఇప్పుడు ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ లూయిస్ హామిల్టన్స్ కాంట్రాక్ట్ 2025, అపారెంట్లీ వాడి కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే మెర్సిడీస్తో ఒకవేళ లూయిస్ కనుక టీం వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళకూడదు అంటాడు. ఏంటో అసలు ఇప్పుడు అందరు ఏమంటున్నాడు, రికార్డో ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ది ఓవర్ రేటెడ్ డ్రైవర్ అని కూడా అంటున్నారు. బట్ ఫ్యూ పీపుల్ ఎవరైతే చాలా ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, మీరు ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు చూద్దాము, అందుకే మీరు రికార్డో ఓవర్ రేటెడ్ అంటున్నారు, మేము ఆ ఎరా నుంచి చూస్తున్నాం, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డ్రైవర్ అని. బట్ ఐ డోంట్ నో మ్యాన్, Ricardo's career is done. He should probably వెళ్ళి నాస్కార్లో చేయాలి. నాస్కార్లో he should go and compete. సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు, వెళ్ళి అక్కడ చేయాలి అట్లీస్ట్. He has to live his life. He is the most consistent performer in the whole P20లో స్టార్ట్ చేస్తే P20లోనే ఉంటాడు వాడు. ఈజీ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హీస్ పుట్టింగ్ ఇన్. ఎట్లా చేస్తున్నాడో తెలీదు. ఏముంది, డ్రైవ్ చేస్తే కొద్ది మధ్యలో నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్, కొత్త సిరీస్ లాంచ్ అవుతున్నాయి కదా, సో పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటాడు అంతే. ఐమ్ షూర్. అరే బోర్ కొడుతుంది కదా వాళ్ళకి. పెట్టుకో డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఎపిసోడ్ 1 or 2 ఈజ్ అబౌట్ రెడ్ బుల్ కాంట్రవర్సీస్. పిండేస్తారు నెట్ఫ్లిక్స్, హార్నర్ అండ్ పిండేస్తారు. వెల్కమ్ టు ద పాడ్. వెల్కమ్ టు ఏంటి థర్డ్ ఎపిసోడా? థర్డ్ ఎపిసోడ్ ఇది. మనం ప్రీ సీజన్ చేసాము, దాని తర్వాత బారింగ్ గ్రాండ్ ప్రీ చేసాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ సో వెల్కమ్ టు ద Saudi Arabian Grand Prix discussion. The most boring race ever. Last race was the most boring. Last race Bahrain was the boring. ఇప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది. అవునా? అంటే of course మ్యాక్స్ తప్ప పోల్చుకుంటే there were 3 main things that happened. So we'll discuss on that. One is Hamilton Piastri అదొక డిఫెండింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ Oliver Bearmen ఒకటి. దెన్ నెక్స్ట్ కెవిన్ మ్యాగ్నసన్. లెట్స్ ప్రతిసారి మనం స్టార్ట్ పైన ఆర్డర్ నుంచి వస్తాం, ఇప్పుడు కింద నుంచి పోదాం. ఓకే, సో వాట్ ద ఫక్ వాజ్ దట్? అసలు FIA టూ మచ్. అసలు 20 seconds టైం పెనాల్టీ అని నాకు అర్థం కాదు ఇంత చిన్నదానికి. ఏమైంది, ఒకటి ట్రాక్ బయటికి వెళ్ళి ఓవర్టేక్ చేశాడు, ట్రాక్ ఓవర్టేక్, ఇంకొకటి ఆల్బోన్ అనుకుంటా, ఆల్బోన్తో క్రాష్ అయ్యాడు స్టార్టింగ్ లో. దానికి 10 seconds ఇవ్వడం ఎక్కువ, బికాస్ he anyway did not lose any place. నెక్స్ట్ యూకీతో అనుకుంటా, దట్ వాజ్ ట్రాక్ బయటకి వెళ్ళి అడ్వాంటేజ్ గెయిన్ అయ్యాడు. బట్ పొజిషన్ ఇచ్చేయచ్చు కదా. బట్ అగైన్ తర్వాత అపారెంట్లీ రెడిట్లో చూసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ఇయర్ కొంచెం రెగ్యులేషన్స్ అండ్ పెనాల్టీస్ మార్చారంట. సో ఇలాంటి వాటికి 10 seconds ఇస్ నార్మ్. బట్ పాపం అసలు 20 seconds. అలాంటప్పుడు ఈవెన్ పెరెస్కి యూనో హీ షుడ్, వాడికి 5 వచ్చింది కదా మరి, పెనాల్టీ అవన్నీ చేంజ్ వచ్చింది. అన్సేఫ్ రిలీజ్ ఇస్ ఫైన్, అది టీమ్ ప్రాబ్లం. అది సి నారిస్ ఏంటిది, ఆడు ఒక లైన్ దాటి స్టార్ట్ అయ్యాడు, బట్ ఓకే దానికి ఇవ్వలేదు. మరి వీడికి 20 seconds జస్ట్ రేస్లో అయినందుకు ఇచ్చారా? దిస్ ఇస్ టూ మచ్ డుడ్. బట్ స్టిల్ వాడు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉన్నాడులే. I understand, but defending they played a very good team game. Vadu he was backing up the whole field, and danvalla Nico Hülkenberg could got a point. 23 seconds or 25 seconds so vadiki gap undedi, and he did a pit stop, he came back, and points I think 1 point అనుకుంటా, P10. Yeah, that's crazy. At a first race తో కంపేర్ చేస్తే this was far better for him. అట్లీస్ట్ పాయింట్స్ లో వచ్చాడు వాడు. అక్కడ అప్పటి నుంచి పాయింట్స్ లో ఉండేటోడు, హీ వెంట్ బ్యాక్ కదా ఫస్ట్ రేస్ లో. సౌదీ ఇస్ అ క్రేజీ ట్రాక్ డూడ్. అది ఇట్స్ అ వెరీ హై స్పీడ్ ట్రాక్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, దేర్ ఆర్ కార్నర్స్. అసలు ఎంత we have Lance Stroll crash last year, Mick Schumacher the most dangerous crash. What happened? He crashed, he directly went into the wall, very big crash. ఎందుకు లాకప్ or something? I don't remember లాకప్ తెలియదు కానీ
వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి. జస్ట్ ఇట్ హ్యాపెండ్, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ సేమ్ లైక్ స్ట్రోల్. స్ట్రోల్ వాజ్ సస్పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ అయింది. జస్ట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ కొంచెం తగిలి సస్పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ అయింది. బట్ యా yellow ఫ్లాగ్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అయినాయి. కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ట్రాక్, ఫాస్టెస్ట్ ట్రాక్, it seems few corners low, they have widened it up, so because of which it has become more fastest when compared to the previous years. So some corners దగ్గర ఇంకా వైడ్ ఏరియా చేశారంట, సో దట్ ఈజీగా టర్న్ అయ్యి వెళ్ళొచ్చు. there's a S curve ఉంటుంది ఒకటి ఇట్లా, లైక్ ఫుల్ zigzag, లైక్ టూ హై స్పీడ్ వెళ్తారు. అది చాలా బాగుంటుంది ఈ ట్రాక్ అసలు. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ అండ్ నైట్ రేస్ కదా, నైట్ రేస్ కాబట్టి ఇంకా లైట్స్లో చాలా బాగుంటుంది. Yeah. So did you guys have a F1 watch party again? Yeah, again we had a watch party again, 10:30 race. We had a dinner. Shout out to again same Shashank, Marko, Keyur, Vamsi, a lot of people. Jayesh was there, so a lot of people were there. So shout out to that. There was a good watch party. Nice. Yeah, it was fun. But again, see race, let's just say everybody అందరికి నిద్ర వచ్చేసింది. Okay, not because రాత్రి 10:30కి రేస్ అయింది కానీ రేస్ కూడా బోరింగ్ ఉండేది. They were just చిన్న మూమెంట్స్. నువ్వు రేస్ బోరింగ్ అంటున్నావు కానీ అగైన్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్, చాలా తొందరగా అయిపోయింది రేస్. ఐ ఫెల్ ద సేమ్ థింగ్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్. ఆఫ్ ట్రాక్లో దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. కార్లోస్ సైన్స్ హైలైట్ ఏంటంటే మన ఆలివర్ బేర్మెన్, హీ స్టార్టెడ్ హిస్ వీకెండ్ F2లో పోల్ పొజిషన్ వచ్చింది. ఓకే, F2లో పోల్ పొజిషన్తో స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచేసరికల్లా కార్లోస్ సైన్స్ అపెండిసైటిస్ సర్జరీ అయింది, హీ కుడ్ నాట్ కమ్. Then Oliver Bearmen తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాడు. Yeah, so he started his weekend with a P1 in quali, ended his weekend with P7 in an F1 car. That's crazy. He's the youngest F1 driver kada? No. Youngest is Verstappen to start. He is the youngest Ferrari driver. Ferrari, yeah. Youngest Ferrari driver. Yeah, Verstappen was 17 years ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు రెడ్ బుల్కి. నాకు వాడి గురించి మాట్లాడాలని లేదు అసలు. Come on, see, ఎన్నిసార్లు ఎప్పటి వరకు అని అవాయిడ్ చేస్తా ఉంటాం. We have to talk about the God himself. Okay, no comments. Yeah, so Oliver. Before we talk about Formula 1, let's talk about Oliver Brosnan and background stuff. So, Formula 2, Kushmani, Indian driver. Yes. He was P2లో క్వాలిఫై అయ్యాడు. పోడియంకి వచ్చాడు కదా, ఈ 1 సెకండ్ పొజిషన్ లో. ఆలివర్ F1 రావడం వల్ల కుష్మైని వెంటెడ్ P1, బట్ అగైన్ P2లో రేస్ ఫినిష్ చేశాడు. సో సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా. అదే కదా, సో మేబీ డౌన్ ది లైన్ వీ కెన్ సీ అన్ ఇండియా డ్రైవర్ బ్యాక్ అండ్ దేర్ కుడ్ బి అన్ ఇండియన్ డ్రైవర్ ఇన్ F1 సూన్, బికాజ్ కుష్మైని ఒకడు ఉన్నాడు, చాలా మంది ఉన్నారు. జితేంద్ర పేరు మర్చిపోయాను, ఇంకొకడు ఉన్నాడులే మహీంద్రాలో ఐ యూస్ టు డ్రైవ్, దేర్ వాజ్ అనదర్ గై. So there are people, might be soon, but మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నట్టు there are no seats available. Exactly. Like even ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ లియామ్ లాసన్ వచ్చిండు, వాడు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు, బట్ వాడికి సీట్ రాలే. అండ్ ఇయర్ ఇట్స్ అగైన్ బ్యాక్ టు ఆలివర్. అందరు అంటున్నారు he should get a seat in the next season అని, బట్ చెప్పలేము. బట్ లూయిస్ వదులుకొని మరి ఆలివర్ని తీసుకురాలేదు. ద గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫెరారీకి వస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మర్సిడీస్లో లాస్ట్ టైం చెప్పినట్లు దట్ 17-year-old గాయని ఆంటోనీ, ద కన్సిడర్ హిమ్. ఇప్పుడు ఈ రేస్ చూసాక మేబీ దే మైట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ ఆలివర్ కదా, యూ నెవర్ నో. He cannot, because Oliver is a Ferrari academy driver. See, every team has an academy driver. Red Bull ko academy driver undi, Mercedes ko okati undi. సో ఇప్పుడు మర్సిడీస్ అకాడమీ డ్రైవర్స్లో దేర్ ఇస్ మర్సిడీస్ అండ్ విలియమ్స్ కింద ఎవరంటే వాళ్ళు రిజర్వ్ డ్రైవర్కి వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఆల్బాన్ అని వెళ్తున్నారు మర్సిడీస్ రిజర్వ్ డ్రైవర్స్. ఆల్పిన్కి ఆల్పిన్ అకాడమీ డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, దట్స్ వేర్ పియాస్ట్రీ కేమ్ ఇన్. ఫెరారీ అకాడమీ డ్రైవర్స్ ఉన్నారు. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే కార్లోస్ అండ్ వీళ్ళందరూ టాప్లో ఉన్నారు. కార్లోస్ అండ్ వాట్ ఇస్ హిస్ నేమ్, లెక్లెర్క్. సో వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రిజర్వ్ డ్రైవర్స్, దే ఆర్ బ్యాకప్ పీపుల్ దట్ ఆర్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రేసెస్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు వాడు F2లో హీ వాస్ ఇన్ ఫెరారీ. సో అందుకే ఇక్కడ ఫెరారీ అండ్ హీస్ ఎ రిజర్వ్ డ్రైవర్ ఫర్ ఫెరారీ అండ్ హాస్. సో నౌ హాస్ కెన్ టేక్ హిమ్ ఆల్సో. హాస్ కెన్ టేక్ హిమ్ ఆల్సో, బట్ నాట్ అదర్స్.
అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ బ్రేక్ చేసినట్టుంది. మన పియాస్ట్రీ గోల్ అయింది చూసావా, పియాస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ ఆల్పిన్స్ రిజర్వ్ డ్రైవర్, బట్ ఏం చేసాడు వీళ్ళేమన్నారు వాడికి చెప్పకుండా వాడిని కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేసేసరికి సో కాంట్రాక్ట్, ఎవ్రీ డ్రైవర్ హెస్ ఎ కాంట్రాక్ట్, ఆ కాంట్రాక్ట్ ని బ్రేక్ చేయకూడదు. బట్ అగైన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, మెక్లారెన్ లాంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఇప్పుడు మేబీ ఆలివర్ కి మర్సిడీస్, రెడ్ బుల్ లాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తే దేర్ కుడ్ బి వెయిట్ కమ్ బ్యాక్. పియాస్ట్రీకి ఆల్పిన్ కదా, ఆల్పిన్, Piastri. అండ్ ఇప్పుడు మెక్లారెన్ లో ఉన్నాడు. ఇమాజిన్ ఎక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా, అసలు వాట్ ద ఫక్ వాజ్ ఆల్పిన్ డూడ్. క్యాజువల్లీ రేస్ కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు, గేర్ బాక్స్ ఇష్యూస్ అంట, ఫార్మేషన్ ల్యాబ్ పవర్ లేకుండే కదా, గేర్ బాక్స్ పవర్ లేకుండే, అసలు టూ బ్యాడ్ అసలు. ఈవెన్ లైక్ ఆల్పిన్ ఇంజనీర్, he left Alpine for Aston Martin. అక్కడ వెళ్ళి డైరెక్టర్. Aston Martin has too much money, so they are buying people from Mercedes, from Red Bull here and there. But even talking about the Lewis Hamilton's contract by 2025, apparently వాడి కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే మర్సిడీస్తో, ఒకవేళ లూయిస్ కనుక టీం వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళకూడదు అంటాడు. సో బట్ వీడికి బోనోతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వాడితో, సో హీ వాంట్స్ హిమ్, కానీ ఈ కాంట్ టేక్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కాంట్రాక్ట్. దేర్ ఆర్ ఫైన్ లైన్స్ డూడ్, చాలా తన్మపులు ఉంటాయి. టాకింగ్ అబౌట్ కాంట్రాక్ట్స్, మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ అండ్ హెల్మెట్ మార్కో. అపారెంట్లీ హెల్మెట్ మార్కో టీంలో ఉంటేనే మ్యాక్స్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుందంట. సో ఇప్పుడు హెల్మెట్ మార్కోని సస్పెండ్ చేస్తే మ్యాక్స్ ఈజ్ అ ఫ్రీ ఏజెంట్, వాడు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. దిస్ అ ఛాన్స్, బట్ అగైన్ ఫాస్టెస్ట్ కార్ ఉంటే వాడు. కానీ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, బికాస్ యూ బాట్ అప్ దిస్ టాపిక్, దే వర్ అబౌట్ టు సస్పెండ్ హెల్మెట్ కదా. మరి ఇప్పుడు తెలుసు ఈస్ బ్యాక్, సమ్ 3 years కాంట్రాక్ట్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయింది అవన్నీ. బట్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాక్స్ అండ్ హెల్మెట్? బికాస్ వాడేమన్నాడు, హెల్మెట్ వెళ్ళిపోతే నేను కూడా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు. బట్ ఇక్కడ రెడ్ బుల్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ కార్. నాట్ జస్ట్ మ్యాక్స్, ఎందుకంటే హెల్మెట్ మార్కో అండ్ మ్యాక్స్ కున్న రిలేషన్షిప్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ విత్ దెమ్. దెర్ ఆర్ డ్రైవర్స్ లైక్ గ్యాస్లీ, ఆల్బాన్, చార్ల్స్ అనుకుంటుంది. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డ్రైవర్స్ who owe their F1 careers to him. Because back in the day, Red Bull was managed by this guy called Dietrich Marko, some German name. Dietrich. He died last year. So Dietrich was the CEO or head of Red Bull F1 team, and Helmut was the right hand guy. So what Red Bull is ila undadaniki karanam is Dietrich and Helmut Marko. So Helmut Marko used to source talent from F2, F3 నుంచి తీసుకొచ్చి he made it here. So half of the grid owes their F1 careers to Helmut Marko. So that's how big. జనాలు అంటారు తెలుసా, what role does Helmut Marko play in Red Bull team? There's a very big role. He's a very important. He's a stupid old guy who speaks rubbish on media కానీ ఊరికనే కాంట్రవర్సీస్ చేస్తారు, కానీ హీ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బై, హీ హాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఇన్ ఫార్ములా 1. ద థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హెల్మెట్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ బై రెడ్ బుల్ మెయిన్ టీమ్, రెడ్ బుల్ ఎనర్జీ డ్రింక్ కంపెనీ, అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్. హార్నర్ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ రెడ్ బుల్ రేసింగ్. ఓకే, నౌ డీట్రిక్ చనిపోయిన తర్వాత దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ పవర్ స్ట్రగుల్ అనమాట. సో ఈడికేంటి, హార్నర్ గాడికి ఈ వాంట్స్ టు బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ పవర్ స్ట్రగుల్ వల్ల ఈ గోల్ అంతా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో కాంట్రవర్సీస్ వచ్చే వరకు డూ యూ రియలీ థింక్ హెల్మెట్ లీక్డ్ హార్నర్స్ పిక్చర్? ఫర్ షూర్ హీ లీక్ ద ఛాన్స్. ఇట్స్ క్లియర్ అబ్బా వాడు. సారీ బట్ నీకు ఇంకో తెలుసా, వీడు లీక్ చేశాడు కదా, బట్ దెర్ ఇస్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ రూమర్ గోయింగ్ దాట్ వీడు లీక్ చేశాడు కదా, అండ్ ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో సస్పెండ్ చేశారు, హెల్మెట్ హ్యాస్ అండ్ అపారెంట్లీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ ఉమెన్ అని కూడా వచ్చింది. అండ్ వీడే కావాలని నా ప్రియట్గా హానర్కి టెక్స్ట్ చేపించాడు అని. అసలు అది టూ మచ్లే కానీ, బట్ ఇక రూమర్ మీద అబ్బా, ఇట్స్ సిలీ ఫకింగ్ సీజన్ అది. ఇంకా అది వస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకా మనకి ఇంకా సీజన్ కూడా స్టార్ట్ కాలేదు చక్కగా, ఇంత స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద మ్యాక్స్, ద రెడ్ బుల్ సాగా. Let's talk about the race. Sure. One thing that I observed is tire degradation. Apparently, Saudi is less tire degradation track.
రైట్. కానీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, ఫెరారీ versus Red Bull cars, Charles Leclerc versus the two Red Bulls in front చూసుకుంటే there was less timing from previous race. At initial laps కదా. Yeah. So apparently what the reason was is that నేను F1 blog లో చదివాను. It is said that they both started at the same track, but Red Bull car could warm up the tire faster. So టైర్స్లో హీట్ ఎక్కువ రావడం వల్ల దే కుడ్ మూవ్ ఆన్ ఫాస్టర్. సో వన్స్ ఆ ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఫెరారీ అండ్ రెడ్ బుల్ దే బోత్ పర్ఫార్మ్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. దాట్స్ వై ఓకే దే వాజ్ నో బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇట్స్ మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్, దే ఆర్ నో బ్యాటిల్స్ దీస్ డేస్. సో దే వాజ్ అట్లీస్ట్ కొంచెం ఇద్దరి మధ్యలో దే వాజ్ అ గ్యాప్. అయితే నువ్వేమంటున్నావు ఇప్పుడు, రెడ్ బుల్ అండ్ ఫెరారీ ఒకటే అంటున్నావా? ఓన్లీ ఈ ట్రాక్లో అంతే, ఓన్లీ ఈ ట్రాక్ అంత సీన్ లేదు. Ferrari is a shit box. They will remain a shit box. Those are until 2026. Until 2026. Chidam. We have regulation changes. Yeah, so I was reading a lot about the regulation changes. Apparently, Indian oil. Yeah. Indian oil becomes the first Indian firm to produce. Yes. So Indian oil actually they already produce this premium petrol. So ఇప్పుడు మనం అందరం బండిలో వేసుకునే 87 octane ఎంత ఉంటుందంట. సో ఇప్పుడు దానికి 1 grade level ప్రీమియం వచ్చేసి 95 octane and 100 octane petrol. What are these octanes? సో అంటే imagine they are more purified, they have some added elements to it, so more power produce చేస్తాయి, less engine noise and less pollutants outside. సో అది octane బట్టి it's like ఇంకా ఎక్కువ పవర్ వస్తుంది, it's more refined, కానీ అది ఓన్లీ స్మూత్. సో octane number పెరిగే కొద్దీ it's smoother, it's faster, but also it's expensive. So is it like because of the fuel and all, ante there are the cycles go up? I don't know what that internal chemical is, but basically octane number ki perige koddi the fuel is expensive, and also are only high end luxury cars ki Porsches and Ferraris వాటిలో యూస్ చేస్తారు. అది ఇస్ కమర్షియల్లీ అవైలబుల్. మనం నార్మల్గా చేసేది 87 octane fuel. సో Formula 1 రేస్కి they use something like 105 octane fuel anamata. So what Indian Oil is doing is they are developing this racing fuel for Formula 1. Currently Shell ilanti companies, Aramco I guess వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో we are going to compete with Formula 1 fuel. అదేంట్రా వీడు FP2లో ఏమో ఇండియన్ వాడు పోడియం వచ్చాడు, ఇప్పుడేమో ఇండియన్ ఆయిల్ అంటే సంథింగ్ గుడ్. ఇండియన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఇస్ గ్రోయింగ్ అప్. వి హావ్ ఎ ట్రాక్ కూడా కాబట్టి, అండ్ ఇంకో ట్రాక్ కూడా వస్తుంది అంటున్నారు గుజరాత్ లో ట్రాక్ కూడా వస్తుంది. వి ఆల్రెడీ హావ్ ఎ ట్రాక్. సో ఫ్యూ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ మేబీ విల్ హావ్ అంటే మనం కూడా ఉంటే ముందు ఏంటి ఫార్ములా 1 లో ఉండే కదా మనం విజయమాల్యా అప్పుడు. విజయమాల్యా హ్యాడ్ దిస్ ఫోర్స్ ఇండియా టీమ్ ఉండేది. దట్ ఈస్ ఆల్పిన్ నౌ. ఆల్పిన్ కాదు, దట్ ఈస్ ఆస్టన్ మార్టిన్. ఆస్టన్ మార్టిన్. సో ఫోర్స్ ఇండియా ఉండేది. సో ఇండియన్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. బట్ వీ హ్యావ్ టు నౌ ఇట్స్ ఎవాల్వింగ్. పీపుల్ ఆర్ రికగ్నైజింగ్. Mercedes would happen to them. Half the time he was but Lewis did not have a bad race. బట్ అలా చెప్పి అంత మంచి రేస్ కూడా రాదు. మీడియం టైర్స్లో హీ వెంట్ ఫర్ సో లాంగ్, 37 laps మీడియం టైర్స్లో వెళ్ళాడు. సో సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అండ్ పియాస్ట్రీ ట్రైడ్ టు పాస్ హిమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ హీ కుడ్ నాట్. ఆ టర్నింగ్ వచ్చే వరకు బ్రేక్ హీ వాస్ నాట్ 2 times అయిందా? 2 times అయింది సేమ్ రేస్లో సేమ్ ట్రాక్లో అయింది. బట్ అందరూ దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హ్యామిల్టన్ టు బీ అట్ అ హైయర్ పొజిషన్, బట్ మేబీ ఆ పిట్ స్టాప్, డూ యూ థింక్ లైక్ ఆ పిట్ స్టాప్ ఒకవేళ వీళ్ళు చేసి ఉంటే హ్యామిల్టన్తో వాడు ఇంకా బెటర్ పొజిషన్లో ఉండేవాడా? ఐ డోంట్ నో మ్యాన్. హ్యామిల్టన్ నోటీస్ పీరియడ్లో ఉన్నాడు. సో వాడు డూడ్ యూ ఆర్ అక్యూజింగ్ హిమ్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఐ నో వాడు నోటీస్ పీరియడ్లో ఉన్నాడు. వాడు టైం పాస్ చేసుకుంటాడు. వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫెరారీలో కూర్చోవాడు. సో వాడు టైం పాస్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఐ మీన్ ఇది చూస్తున్నావా ఒకసారి మర్సిడీస్ ఇంకా రెడ్ బుల్ని కంపేర్ చేయి. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మ్యాక్స్ అండ్ పెరెస్ అండ్ ఇక్కడ రసెల్ అండ్ హ్యామిల్టన్. సో మ్యాక్స్ ఇస్ ఐమ్ నాట్ టెలింగ్ ఈక్వల్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ మ్యాక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి రసెల్, బికాస్ మ్యాక్స్ అండ్ రసెల్ విత్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్ దే ఆర్ గోయింగ్ టూ గుడ్, అవుట్ పర్ఫార్మింగ్. బట్ పెరెస్ అండ్ హ్యామిల్టన్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్.
పెరేజ్ కార్ బాగుంటుందని చేస్తాడు. పెరేజ్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ బ్రీడ్. వాడు ఈ ఇయర్ కనుక చక్కగా చేయకపోతే హిల్ బీ గాన్. కానీ చేస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు 2 races కానీ బట్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటుంటాడు. బట్ యూ నెవర్ నో. సో దాట్స్ మర్సిడీస్. మూవింగ్ ఆన్. yes I want to talk about Yuki. ఆడు కథలు చూసేవాడు. హీ వాజ్ లైక్ డేంజరస్ డ్రైవింగ్ అంట. వాడు డేంజరస్ డ్రైవింగ్ గురించి మాట్లాడాలి. అసలు do you remember what happened last పోస్ట్ రేస్ కదా రికార్డోతో వెళ్ళి రేస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంత కథలు పడి అసలు దిస్ ఇస్ టూ మచ్. నేను ఏం చేసా తెలుసా, అది ఒక్కటి వినంగానే అయిపోయింది. ఐ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ మీమ్ చేయాలి, దీని మీద మీమ్ చేయాలని పట్టుకో నెక్స్ట్ రేస్ అంతా వదిలేసా తెలుసా. ఇట్ వాజ్ సో ఫనీ. టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ టీమ్మేట్ రికార్డో, మోస్ట్ పాపమా ఐ డోంట్ నో ఏం లాస్ట్ పొజిషన్ కదా వాడు. హి వాజ్ ఇన్ 15th. అసలు వాట్ హ్యాపెండ్ టు హిమ్ బ్రో? కార్ కూడా బాగుంది. యూకీ ఇస్ అవుట్ క్వాలిఫైయింగ్ హిమ్. వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? అదే కదా ఏంటో అసలు. ఇప్పుడు అందరు ఏమంటున్నాడు, రికార్డో ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ది ఓవర్ రేటెడ్ డ్రైవర్ అని కూడా అంటున్నారు. బట్ ఫ్యూ పీపుల్ ఎవరైతే చాలా ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, మీరు ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు చూద్దాము, అందుకే మీరు రికార్డో ఓవర్ రేటెడ్ అంటున్నారు, మేము ఆ ఎరా నుంచి చూస్తున్నాం, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డ్రైవర్ అని. బట్ హీ వాజ్ రెడ్ బుల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మ్యాక్స్ కంపీట్ చేశాడు. హీ వాజ్ నోన్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ లేట్ బ్రేకింగ్. ఉందబ్బా వాళ్ళలో చాలా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మేబీ రఫ్ అడ్జస్ట్. ఇప్పుడు రికార్డో అగైన్ ఇఫ్ హీ గెట్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫెరారీ ఆర్ రెడ్ బుల్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ కార్, నీకేమనిపిస్తుంది? దట్ ఈస్ ద ప్లాన్. బట్ డూ యూ థింక్ లైక్ హీల్ డూ గుడ్? హీ విల్ డూ గుడ్, హీల్ డెఫినెట్లీ డూ గుడ్. బట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఆ ఫామ్లో లేడు కదా. సో వన్స్ ఆ ఫామ్లోకి వస్తే, ఫామ్లోకి వచ్చినప్పుడు అవుతుందేమో, కానీ ఇప్పుడు ఫామ్లో లేడు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇప్పుడు యూకీ ఈజ్ పాసింగ్ హిమ్, యూకీ ఈజ్ డూయింగ్ బెటర్ దాన్ హిమ్. వై? లాస్ట్ ఇయర్ అట్ ఈస్ అవుట్ క్వాలిఫై చేశారు, కానీ ఇయర్ చేయలేదు. సో మేబీ I don't know, man. Ricardo is done. Ricardo's career is done. He should probably వెళ్ళి నాస్కార్లో చేయాలి. నాస్కార్లో he should go and compete. నాస్కార్ is an American racing. సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు, వెళ్ళి అక్కడ చేయాలి అట్లీస్ట్. He has to live his life. There are better people out there, అంతే. There are better youngsters out there. We are seeing it in the races. There are youngsters, better youngsters ఉన్నారు, వాళ్ళతో కంపీట్ చేయలేము. బట్ జస్ట్ అ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు పాపప్ అయింది. నువ్వు అంటున్నావు కదా రికార్డో హ్యాస్ టు మూవ్ అవుట్ అని. ద కీపింగ్ సార్జెంట్ రా, లోగన్ సార్జెంట్. అంటే ఐ థింక్ సార్జెంట్ ఎందుకు టీంలో ఉన్నాడంటే, దిస్ గాయ్ జేమ్స్ వవెల్స్, హీ స్టిల్ బిలీవ్స్ కానీ మేబీ హిల్ స్లోలీ పొటెన్షియల్ వస్తుందేమో అని. ఎన్ని ఇయర్స్ రా? సెకండ్ ఇయర్ అబ్బా, కొంచెం గివ్ హిమ్ సమ్ టైమ్. మేబీ ఈ ఇయర్ కనుక సార్జెంట్ చేయకపోతే ఈజ్ గాన్. అంతే అంటావా? But hey, he's the most consistent performer in the whole. Yeah. Him and Max. P20 లో స్టార్ట్ చేస్తే P20 లోనే ఉంటాడు వాడు. పోయిన రేస్ I guess. That was because he was above Ricardo or something. Yeah. Few records that have been broken this year. By Max again. Verstappen 100th podium in 187 races. Good job. Post race లో ఏమన్నాడు తెలుసా? చెప్పు. లేదు చూడలేదురా. 180. How do you feel after achieving 100 podiums in 187 races? అంటే I missed the other 87 అంట. అసలు ద స్వాగ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు గెలిచేటోడికే ఉంటుంది ఆ బల్బు. అంతేలే. బట్ యా లాస్ట్ 20 రేసెస్లో 19 రేసెస్ గెలిచాడు అంట కంటిన్యూస్గా. అండ్ హీ హ్యాస్ సమ్ 9 కన్సిక్యూటివ్ రేసెస్. లాస్ట్ ఇయర్ జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ నుంచి ఇప్పుడు గెలుస్తూనే వస్తున్నాడు. అయిపోయింది ఇంకా, అంతా గెలుస్తూనే పోతాడు వాడికి. ఏం లేదు ఇయర్ ఫిక్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఫిక్స్. క్రేజీ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హీస్ పుట్టింగ్ ఇన్. ఎట్లా చేస్తున్నాడో తెలీదు. ఏముంది, డ్రైవ్ చేస్తే కొద్ది మధ్యలో నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్, కొత్త సిరీస్ లాంచ్ అవుతున్నాయి కదా, సో పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటాడు అంతే. ఐమ్ షూర్. అరే బోర్ కొడుతుంది కదా జనాలకి. I have no clue. I guess next year Drive to Surviveలో ఈ పక్క టీమ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేయచ్చు, వీళ్ళంతా రెడ్ బుల్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు. అంతా డ్రామా నడుస్తుంది రెడ్ బుల్లో. ద వే మ్యాక్స్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్, అది వచ్చేసి మళ్ళీ టీంలో అంతా హల్చల్ అవుతుంది. రాసి పెట్టుకో, డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఎపిసోడ్ 1 or 2 ఈజ్ అబౌట్ రెడ్ బుల్ కాంట్రవర్సీస్. పిండేస్తారు నెట్ఫ్లిక్స్, హార్నర్ కానీ పిండేస్తారు చూడు.
అండ్ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడరు, దే వాంట్ ఆస్క్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ రెడ్ బుల్ పీపుల్ వోంట్ బి స్పీకింగ్, కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ వాడేస్తారు. డ్రామా అయితే చాలా ఉంటుంది. యా లెట్స్ కమ్ టు స్టేక్. స్టేక్ F1 team, what a bad luck dude. I thought Alpine కి బ్యాడ్ లక్ ఉంది అనుకున్నాం, కానీ మళ్ళీ ఈసారి బ్యాడ్ లక్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి. So Zoe had a late pit stop as well. Yeah, some Bolt last time కూడా Bolt తోనే ఇష్యూ. అవునవును. లాస్ట్ వాడి 50 seconds pit stop Bottas గారిది, ఇప్పటిది కూడా అంతే. It was bad dude. చాలా బ్యాడ్. It's like their car looks like shit and their whole team looks like shit. ఏదా కలరింగ్ దరిద్రంగా గ్రీన్ కదా, గ్రీన్ నియాన్ గ్రీన్ అది మరీ టూ బ్రైట్ అది. యాక్చువల్లీ స్టేక్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ స్టేక్ రైట్ నౌ. That's a good one. Okay. Probably na malla I'm coming back. ఇది వాట్ హ్యాపెండ్, ఇప్పుడు మ్యాగ్నసన్ హ్యాడ్ 20 seconds పెనాల్టీ కదా, వాడు P12లోనే ఉండిపోయాడు. సమ్ పీపుల్, వాట్ ఐ హర్డ్ ఇస్ దాట్ సిన్స్ మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ ఓవర్లాప్డ్ అదర్ పీపుల్ ఏదో అన్నారు. కుడ్ యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్? నాకు అంత లేదు తెలియదు. సో అపారెంట్లీ నాకు కొంచెం ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ వెరీ ఆఫ్ దిస్, మేబీ ఇఫ్ ఎనీబడి కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. సో అపారెంట్లీ వన్స్ నువ్వు రేస్ లీడర్ ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి బ్యాక్ మార్కర్స్ ఉంటారు. బ్యాక్ మార్కర్స్ అంటే లాస్ట్ 5 people అనుకుందాం. బ్యాక్ మార్కర్స్ వెన్ ఈస్ డూయింగ్ దిస్, వెన్ ఈస్ పాసింగ్ దెమ్, అండ్ ఒకవేళ అది లాస్ట్ ల్యాప్ అనుకో రేస్ లీడర్ది, ఓకే, వీడు ఎవరినైతే పాస్ చేశారో అది వాళ్ళకు లాస్ట్ ల్యాప్ ఇంకా. సో I think what happened was he passed last 4 people and then next was Magnussen. Okay. So వీడు చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ తీసుకున్నాడు. చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ తీసుకోగానే వీడు వెనకాల ఉన్న నలుగురు కూడా చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇంకా దట్ ఈస్ హౌ ద రూల్ ఇస్. సో రేస్ లీడర్ వెనకాల ఉన్న చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ తీసుకోవాల్సి. సో అది తీసుకున్న తర్వాత మ్యాగ్నుసన్ వాడు ముందున్నాడు కాబట్టి హీ కంప్లీటెడ్ అ ల్యాప్ అండ్ హీ కేమ్ బ్యాక్. That's why he's still in the same position. Maybe that's a genius of Haas actually. Ade kada. Maybe that is what they're planning anukunta. Maybe first thing was that Hulk points teppiyali and amazingly they achieved that. Next వాళ్ళు మొత్తం వెనకాల తిరిగి వచ్చి మేబీ హల్క్ వస్తాడు, మేబీ వెస్టాపెన్ పాస్ చేస్తాడేమో, సో వీ హ్యావ్ టు బి అహెడ్ ఆఫ్ వెస్టాపెన్ అని చెప్పి ప్లాన్ చేశారేమో. ఒకవేళ జస్ట్ అ స్మాల్ డౌట్, ఇప్పుడు వెస్టాపెన్ ఒకవేళ నికోని పాస్ చేసి ఉంటే then what would have happened? Would he have still gotten that 1 point? సడన్గా నికోన్ పాస్ చేస్తుంటా, నికోన్ పాస్ చేస్తే వచ్చేది. అలా ఎలా ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు, ఒకవేళ మ్యాక్స్ పాస్ చేస్తే వాళ్ళు 1 lap బిహైండ్ ఉన్నట్లు కదా. ఇప్పుడు నికోని it doesn't matter కదా. Okay, I'm sorry. Exactly. Yeah, I'm sorry, I'm so stupid and ఒక్కొక్కసారి Nico is not second, Nico is 10th. He's just passing it. Oh shit, I'm so sorry, I'm stupid. It happens. అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వెళ్ళిపోయి it's అరే ఇంత పెద్ద రూల్ బుక్ రా F1 ది, ఇట్స్ హెడ్ఏక్ తెలుసా. అంటే ఇప్పుడే బేసిక్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడే ఇట్లా అవుతుందంటే అసలు నాకు let's end the podcast, but I want to throw a question to everybody. Magnussen 20-second penalties, is that fair? Because I think 20 seconds is very harsh. ఎంత రూల్ బుక్లో ఉన్నా సరే ఇయర్ నుంచి ఫర్ దాట్ చిన్న దానికి 20 seconds is very harsh. So do you think it's fair? So let us know. One more thing, actually I was going into Reddit comments and all. There was one question that caught up my mind. సో ఐ వాంట్ అది నేను అడుగుతా, ఇప్పుడు నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి నాకు తెలియాలి. సో వై డు పీపుల్ బ్లేమ్ చెకో ఫర్ హెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వెన్ హీ డ్రైవ్స్, బట్ పీపుల్ బ్లేమ్ ద కార్ వెన్ హ్యామిల్టన్ ఇస్ స్లో? ఇట్స్ అ వెరీ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్. It's a clear thing. It's not a very difficult question. ఓకే, నువ్వు చెప్పు, నేను దాని తర్వాత దాని మీద క్రాస్ క్వశ్చన్ చేస్తాను. మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్, it all comes to Max Verstappen. మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ సేమ్ కార్లో crazy records break చేస్తున్నాడు. Why is Checo not able to do that? So are you a good driver or a bad driver? You're a bad driver because you're not doing it. Right? But when Hamilton's car Mercedes is a shit box. So when that happens, obviously car ne antar, because we know Hamilton is a 7-time world champion because car manchiga chesaru kabatti he won 7-time world championship. 7-time world champion pakkan bettu, Russell is doing good in the same car kada. Come on.
నోటీస్ పీరియడ్ అబ్బా మెటర్నిటీ అంతే చేస్తున్నాడు. ఏ నాకు క్రాస్ క్వశ్చన్ వర్క్ అయింది. బట్ యా దట్స్ ట్రూ కదా. Yeah, but let's take opinions from others also. Please comment. Drop it down in the comments. And, I think that's it. It was a good race. It was a okay race. Let's hope Australia race బాగుంటుందేమో చూద్దాం. పొద్దున్న 9:30 గంట రేస్. లేస్తావరా ఫస్ట్? ఈసారి నాకు తెలిసి వాచ్ పార్టీ ఉంటుందేమో. ఉంటే చెప్పండి భయ శశాంక్, ప్లాన్ చేస్తే చెప్పండి కొంచెం. బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు. బ్రేక్ఫాస్ట్ పోయి మంచిగా DLF లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పోదాం. బట్ ఎనీవే లెట్స్ ఎండ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది సబ్స్క్రైబర్స్. వెల్కమ్. లాస్ట్ ఎపిసోడ్ మనం 2 ఎడిట్ చేస్తారేమో అనుకున్నాం. 2 ఎడిట్ కావలేదు. సో ఇట్స్ జస్ట్ 4 వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ మరి అంత కకృతి ఎందుకులే, మనకు వస్తారు, వాళ్ళే చేస్తున్నారు కదా. అండ్ జస్ట్ స్మాల్ నోట్, కొంతమంది నెగటివ్ కాదు, లాస్ట్ దీంట్లో కూడా టెక్నికల్ మాట్లాడండి అని. ద థింగ్ ఇస్, మీరు ఆ కమెంట్ కిందనే అట్లీస్ట్ ఏం మాట్లాడాలి టెక్నికల్గా అని చెప్తే అది కూడా మేము చూస్తాము. మాకు తెలియదు కాబట్టి మీరు అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న పాయింట్ ఫ్రమ్ దట్ రేస్ ఇన్ అ టెక్నికల్ వే పెడితే అది చూసి మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ప్లీజ్ గో ఆన్ కమెంటింగ్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్ఫుల్. యా అండ్ హై we're still learning కాబట్టి it will be helpful. చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అందుకే. Drop a like, drop a subscribe, and we'll see you at Australia Grand Prix. Bye bye.